Igbo birikwenni ọtụtụ ọma ihe ọma mgbede ọma depending your time zone anyị ya dị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-abaga ọbụ na isi onyebe what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. Ife anyị na-ekwu eru gị na nke ikpeazụ a, if you are just coming across our channel for the very first time, this is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption like your doorstep. If I na-eme bụ common sense, ọ bụrụ na ị mara ife no ịmụ ife mara ife karịa anya nwa mana ọ nwere ife ị na-echefu ọ maka ka iji wee nọdụ ka m na-agwa gị ere. I just want to make common sense as always. This is going to be a quick one. There is something that is here on the media. Remember, if I na-ekwu ife dị na media, our analysis bụ based on ife dị na media. Ihe ọbụla dị na secret anya nọ dị anya ma ya. So if I na-ekwu ife dị na media na public domain ka m na-agwa gị ere. Mana before m agaba n'iru, ọ bụ na ị nọ na homeland wee na-ekwu okwu nwere onwe, ọ bụ na isola ndị na-ekwu okwu nwere onwe, ọ bụrụkwa onye ji ama ihe a na-ekwu, ọ bụrụ isola those fighting for freedom fighters, label a well-known freedom fighter, ọ bụrụkwa ndị ya ama ihe a na-ekwu, gbajila media, ịghọtago, gbajila media, ịkpọtarizile call na ntụ ife si wee dị na ama mere ghọta, ịkpọtarizile call. I think your concern na ya bụ ntụ ọbụla esi eme wetara unu ego, ndị a bụ your concern. Okiri eke kpọọ gị, ọkara afụ kpọọ gị na kpuo ibizakwala unu ma onwe unu freedom fighters. Unu akpọgara nwere call na media, unu egegharị nwere asịrị na oke asịrị na-emebi ife. Asịrị bụ ihe mebiri DOS. Ya wetara the highest breaking news DOS ji enye gị na bụ how Radio Biafra is now on air, Lugwacha and the Eat Everon ka ọ gịnị ka ala akpụ ya. That is the only news. That is the only news ị ya anụtala DOS. Breaking. Radio Biafra is now on Ugwacha and Eat Everon. Ya bụ the only news ị ga-anụ ebe a. Apart from that, nothing more, nothing less. That is because fa bidoro gebe asịrị, mebe ife asịrị, then remain stagnant while onye ha ji akụ asịrị a na-agala ihu lenye ha asịrị ha na-akụ. Ha enweghị ike inwe asịrị ha na-akụ, ha rapụzi okwu nwere onwe ha na-ekwu, kwubezi okwu mmadụ. That is one thing in this life. Ọ bụ na ngela mmadụ nọrọ la line na-azụ afịa, onye ahụ eji ọgwụ na-agbara onwe ya mgbochi ya nyere ya na-aga n'iru, i wee nọkọtazie rapụ ịdị na-agba mbọ nke gị wee sị ka irebere onye ahụ anya ọkụ. Onye ahụ will become your problem immediately. Orie nri o weghị iwe, oge akwa o weghị iwe, ọchọ nwaanyị o weghị iwe, ọdọ ofe akwụ sisila ofe egwusi iri anụ o weghị iwe. That is his lifestyle becomes your problem before money hele me unfo onwe gị. Ihe a bụ exactly what happened to IPOB DOS to Mazi Simon Ekpa. Ihe ọbụla bụ ihe Mazi Ekpa mere na-eweghị iwe, ya wetara ha ji wee mezie abandon okwu nwere onwe ha na-ekwu. They missed the track. Facezie Mazi Ekpa bụrụzie nwere onwe ha ji ekwu okwu. Even up to date, knowing fully well na Mazi Ekpa nakwa n'ime, they are still broadcasting. Echekwa na by now la ha jega asị, this is the way forward, this is what we are doing. Lord, this guy bụ onye nwetara le ihe ala anyị mere implement for years. Ọ bụrụ ihe ha mere, ihe aka na-ekwu okwu bụ Umahi should go and recruit, this one should go and recruit, this one should go. Ihe niile na-aba asị ka ha na-asị. They cost it by themselves. Maazị Ekpa take the opportunity bidoro ruo ezi ọrụ, ndebe anyị esi ya maka ikwu eziokwu, ndebe anyị ji eso gị. Just like ihe efrola eme now na social media, I am not with anybody. Ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu based on ihe dị na media. Nke anyị ga-anọkwa here, ndị ala arụ ọrụ marụrụ ya pụta, anyị akwenyekwara ha. Ndị arụ ọrụ ọjọọ agachapụ by the side. Okwu nwere onwe a na-eje eje. There is something I want to read out to you. The reason nji wechi gụpụtara gị ihe a na-abụ lee ihe a bụ eziokwu anyị na-adị ekwube ebe a, mana ekwute ya some people are too emotional amapụta. Hey, you don't like Mazi Nnamdi Kanu. Hey, Mazi Nnamdi Kanu is suffering. Rie nsị. There are people
that is suffering more than Mazi Nnamdi Kanu. This is the honest truth. You may not like it, but okweziokwu a ajekwu ekwu. O nwere ndem iruele be Mazi Nnamdi Kanu no, the labor home la DSS custody. O nwere people none outside lalaba anyị today. Mazi Nnamdi Kanu ebe ahụ no bụ heaven, like condition what those people on outside is passing through. So going for this Biafra struggle every year now. On the Mazi Nnamdi Kanu come aja. That is the honest truth. On when them on the voice that can even speak for them. Manambelile, oh Mazi Nnamdi Kanu has suffered. He has on when they la ta fufu. But you know kumwere onwa Mazi Nnamdi Kanu lime. On when they no liro na ta fufu kariya. Thank God that they got to go there. Makole mine ekwu eba una na afute I don't like Mazi Nnamdi Kanu. Nobody. Omo onye hate Mazi Nnamdi Kanu. Omo onye hate Mazi Simon Ekpa. That is the honest truth. Malo mekra nde na ata afufu carry this too. Onwere. That is normal. Every condition onwere nde ka mma. Malo unu project especially in Mazi Nnamdi Kanu ya ndị aba anyị na-eji the emotional aspect of it. Where they na-achọ onye na blackmail. You would stop. Thank God this our brother spoke out. But before my Ghana that thing, I am going to read out what he wrote before I proceed. Now the maintain Nchorego Bataron. This is from ROX, Ross. You gotta go down. This is from Ross, Biafra Army. Ross at Biafra Army. I captured this from his S account, direct. So I will be reading it from there. Some Igbos lack sense. Everyone loves Mazi Nnamdi Kanu, loves Mazi Simon Ekpa, the PM, loves Bridge, loves all the men on ground, but some are setting this freedom up by exposing themselves to the enemies. How are they doing that? You want your enemies to understand who is more important. This is the problem I have with Nkere, finance minister. By potala agba lo bro lo boy ala ma muta hall. Ebe ha no Finland convention. You got to go obro na more head ya. But here this Roche Biafra army they whoever now. Be exactly here enough. Which you don't supposed to be. Manama kwam la some things about of you. I am not taking side. I am not your member. I am only on the media. I'm neutral. In the liberation, in battle for freedom, or even in battlefield, you don't expose your weakness to your enemies. They will use your weakness to conquer you easily. That is exactly the truth. These people use conquer DOS. Ha chọpụtara the head bụ Mazi Nnamdi Kanu lewepụ ha everybody is gone. Ha ejide Mazi Nnamdi Kanu, the DOS get confused. Hapụzie okwu freedom ha jiri ekwu debe release Mazi Nnamdi Kanu, freedom for Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Ekpa eselite isi to continue to push ahead for freedom. Ha gbaa Mazi Ekpa mgba. Ịgba Mazi Ekpa mgba ha rapụzie freedom for Mazi Nnamdi Kanu. Rapụzie okwu Biafra lekwu. Fight Mazi Ekpa. All their energy, all their strategies were against Mazi Ekpa. What did Mazi Ekpa do? That in the absence of Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Ekpa saw that someone must assume the position of Mazi Nnamdi Kanu, which the leadership and DOS was never ready to do. Ozibozia and never for the truth, for need to follow him, and never here. So this commander, this Biafra Army Ross, you are right. Ihe niile free driver behind na ekwu ebe mala ije hala iji ikwu ya. Sometimes anyị jikwu anya ebe ndị ya ụfọdụ ndebe anya bịa ha la ebe akwala eficha anya mmiri ebe a tinka ji etigi. O nwere ndị Mazi Nnamdi Kanu ka mma today as I speak with you. O mere ndị nọ okwu nwere onwe Mazi Simon Ekpa ka mma today as I speak with you. So rapo la Mazi Nnamdi, especially the way onu ji put Mazi Nnamdi Kanu, mala ihe onu ji put ya ntu abụ ka e were ya jide emotional were ya na-agba Mazi Ekpa wo. Mazi Nnamdi Kanu anwụ dị anwụla ime ka ọ nọ. That is the place where freedom fighters should be. Exactly. Obu ejidi ya yarapu okwu nwere onwe kwubezi esi release onye ọzọ welitezi isi to forge ahead. Esepụta onye aka egbuola ọba an agent. You got to go. I continue to read. Where am I going? If you keep choosing your enemies that without
Mazi Nnamdi Kanu, you are nothing, then you have lost the battle already. That is the honest truth. They lost the battle. Ya wetara ha ji we focus ye sigala Mazi Ekpa ekperi ma law agent. Law infiltrator. Ya wetara they cannot tell you one thing Mazi Ekpa menebe ihe ọjọọ. Infiltrator. Nwa akpọda in Finland. Midget. Saboteur. Agent of provocator. He was recruited by Nigeria government. He was recruited by APC. He was recruited by Tinubu. He was recruited by Peter Obi. All these things, Hana Kobo, the evidence that they have lost focus, lost direction. Focus on Mazi Ekpa. Let me continue to read. Whether we are doing whatever we are doing or saying does not mean Mazi Nnamdi Kanu is not the number one in our heart. That is the truth. Ihe niile a na-eme eme inu na Mazi Nnamdi Kanu na afọ ya n'anya mana ije anọgide na mmehie ka amara bara gị ụba ejide gị ya bụla ejide gị ya. You must forge ahead. That is the language of freedom or freedom fighting. Or say, let me take that again. Whatever we are doing does not mean Mazi Nnamdi Kanu is not the number one in our heart. When they kidnapped Mazi Nnamdi Kanu, we produced Simon Ekpa. Not that you produce Mazi Simon Ekpa. Mazi Simon Ekpa assume the place of leadership. Bidoro leadership including Mwa. When they used invitation titles to hold Simon Ekpa, we produced another person more deadlier than Ekpa. That is how it should be. That is how it should be in one man. In what you can even tag him. Biafra Army, Rush. You know, okay, let me take that again. That how, okay. When they used invitation titles to hold Simon Ekpa, we produced another person more deadlier than Ekpa. That's how we are doing it. Before you know, you are in your country. Believe me, none of those they hold will die in detention. Nke a bụ eziokwu. Onwe ọbụla ejide anwụ in detention, and nwekwana onye ga-abụ ejide a suspend ya ihe niile eji n'aka were jebe eji ịchụ onye ahụ ada akụ ya akọ maka na the nature na ihe na-azọ the bigger than ofu onye ahụ nọ n'ime ihe niile abụ ihe ndị IPOB release our leader. So without him there will be no freedom. Ndị ara ikwu onye ebe a sị gị you don't hate Mazi Nnamdi Kanu, you hate Mazi Nnamdi Kanu, you don't love him, you hate him with passion. Anyị aja anọgide kwugbo okwu freedom ya ka Igbo bụ Igbo niile wipe out maka na aka ji Mazi Nnamdi Kanu. Anyị aja anọgide n'ime okwu Mazi Nnamdi Kanu, free him, Mazi Nnamdi Kanu freedom ka wipe Igbo niile out. This rush ekwughị ya ndị niile ejije apụta mana ịma mme ihe na-ekwu abandon were chụba ndị eji. You don't come here and quote the Bible for me. Lambu, one guinea is lost. You should return and abandon the 1,000 and look for it. Life, life, you are the better than each other. That is the honest truth. Freedom, you are the better than each other. Mazi Nnamdi Kanu is fresher in IDC custody, fresher than some people on ground. That is the honest truth. Let me continue to read. Before you know it, okay. Believe me, none of those they hold will die in detention. Hence, all the countries that matters signed all our paperwork. They will be all released. Igbos have sense among us, Biafrans. Why do you think Nigeria loves and support terrorists? Because Nigeria knows they have nothing to offer. Hence the enemies bought you over. They expected you to do their biddings and they will place you on a tight corner. Imagine those that started this Biafra are now the ones fighting us. That is it. Hanchalile bidoro nwere onwe together. This freedom fighting of eternity. Hanchalile bidoro together. Then what happened? We are group that believe that without Mazi Nnamdi Kanu freedom will not come. The leader of all Igbo. He is not the leader of all Igbo. The leader of all Igbo, he made out of emotion. The only thing we keep over na how they are chitia, Igbo governors. The only thing we keep over how they are metia, man. The only thing Mazi Nnamdi Kanu head by IPOB. And what is IPOB?
indigenous people of Biafra. So don't come here and with many groups which he is not heading. Everybody love Mazi Nnamdi Kanu. Manaja atole ekwu his freedom. Ka thousands nwura here anyị. Arapu ya ebe a, ọma nwule ime, njide ka eji ya. After all, he is looking fresher than some people outside. Ịda like into a nwanne anyị nwoke asị ekwu ya, ntu ansi ekwu ya mbụ, ma anyị si na aja ka nwụọ. Nke nwa agbachitere Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu is even more fresher than you. Oko. You know no like nonsense like social media. Ele ekwu freedom, ele ekwu ofu anya. Okay, let me continue to read. Imagine those that started this Biafra are now the ones fighting us, not even the enemies now. And that is why in battle, we don't have brothers. Whoever that believes in your collective conclusion is your brothers and the sisters. Remember blessed, Biafrans. This is from Ross. At Ross, Biafra Army. In what he attack here. Ihe anyị ole ekwu bụ ihe anyị kwuru kemgbe mana o nwezi ofu ihe ọ dịrị nchọrọ ịga ụta. Achọrọ m ịgaba saịdị ọ dịrị maka nwunye Mazi Nnamdi Kanu. Achọrọ m ịgaba di ya mana o nwere ofu ihe ọ dịrị nchọrọ ịga ụta again. Let me show that to you. And that thing, the person that shared it is Sonny Ekpa Abarawa shared it and I read. La S. No one should come here and it reminds me on how Mazi Nnamdi Kanu is paying the price for Biafra. Mazi Nnamdi Kanu is paying. BLA are always awake, facing death every second. On Agbagi, don't come and remind him Mazi Nnamdi Kanu is paying price. Long when Ndela Amuanja day in, day out. Ndebola Hamichianya ntu afatu nyendofa. Ndebuna hame anya ntu afatu nyendofa. Ndaho Mazi Nnamdi Kanu no lime, he is fresher than them. On a voice speaking for his release. On a hope. On a self only retrace clamor. His life inside is better than these people here for all we here now. I'm going to take it again. So if you look who I open him, Mazi Nnamdi Kanu release our leader. That is because you have nothing to offer. So without Mazi Nnamdi Kanu, no freedom. That is what you are practically telling us. And that is why Mazi Simon Ekpa passed vote of no confidence. Not only him, he collectively passed vote of no confidence to you people. Because you people cannot be trusted. You can't forge ahead. You can't speak without Mazi Nnamdi Kanu. Yeah, what Mazi Ekpa you were better within the bar and pass a vote of no confidence because that is what you people deserve. You Mazi Nnamdi Kanu, you don't love him. And so, there are people that is paying heavier price than him, Lima. That is the honest truth. That is the honest truth. You are helping the people that hold him to achieve their goal. How? Because I'm a lady, you abandon freedom. Oh, free our leader. Release our leader. He is our Jesus. Take your responsibility on our Baba's war. Oh, the only thing only could be free Mazi Nnamdi Kanu and the hold Mazi Ekpa. Adi Ekuzioku Biafra. Until Mazi Nnamdi Kanu pota Orokuboku Biafra. What if Law Potra decide here as an individual? So you can't forge ahead. Oh, he has sold out. But if from somebody who is available in the person of Mazi Ekpa, up to date, you way forward. Upon laying up underground for years, now walk. You have never told us way forward. You have never told us next step fates. The only thing in the government should go and recruit another. They are not recruiting anything. It is you people that was ready to work with Eastern governors on the social media. The freedom fighter. Oh, release Mazi Nnamdi Kanu. Imam Kuzioku. Oh, you don't love Mazi Nnamdi. Mazi Nnamdi Kanu life is better than your life inside IDC, inside the Kehana DSS. His life is better. All the fresh. On the voice his release. On someone when they visit that is prison visit. When they visit for one day. Talk more of eating a petition or eating an appeal or eat the newspaper. How they will come out. We able to Sahara report was here as a age. That thing all the only poetry abo allow Jimako. Legend now for 3 years.
onwe boy anybody obula kwuru okwu ha for 3 years ihe a bụ Biafrans they are paying heavier than Mazi Nnamdi Kanu. They are paying heavier. Ọma ele visit ha agụọla agụ ha ndị prison ka ha leri Mazi Nnamdi Kanu sef nwere ike ntu ahụ ọ na ebe a o jiri eri ndị na-adị ọcha gee ntị bifo eweta kwuwerie efe ole ya pụta court efe ahụ dị ka efe onye na-arụ nga okoko mgbe niile ile eme nkwugheri efe ahụ dị ka efe onye na-arụ nga efe ahụ oyi a na-asị ya asasama ya ọfụma kụọ ya ayọn despite no ofu akpa mana it is fresh than some of you now outside. It's not as if la mmadụ ị na ofu ebe dị mma no but ibezila akwa his life in there is better than many outside. Ya wetara ije adị focus kwuo okwu nwere onwe onye eji ejidi ya iproduce one another ontu esi eme ya before ịmara ihe na-eme iru ebe ị na-eje ọ bụghị ejide ha ala esi mba okwu nwere onwe mechiele ti nkata egwu ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. We don't hate him. Thank God that position anyị nọ here for many years like this our brother abala the position. Let me take that again. No one should come here and reminds me on how Mazi Nnamdi Kanu is paying the price for Biafra. Mazi Nnamdi Kanu is paying. BLA are always awake, facing death every second. Double no by now. Okwa Mazi Nnamdi Kanu nwere ESN. Those ESN members, obala ha no limo ha ma obala ha below ha. All some of you so na asaki ala la ha lemezi operate from homes. Even at that, operating from homes, their Mazi Nnamdi Kanu life inside IDC, inside the why IDC Jabadan Law, International Deportation Camp. Why Jabadan Law? Inside DSS, his life is better than the life of some of them. I had the Google Ayana Maka, Onyan do the better. No. Onyo obela ekere ọrụ eke. Rụọ ọrụ nke gị n'ihu ọrụ gị ma lee ibezi n'akwa focus ọlụ onye na-ekwu okwu nwere onwe a onye ahụ onwe ntu osi wee dị freedom fighter ọ ma his faith before ọpụta onwe ihe mere ya look for another na-ekwu eziokwu ahead Moses took the people of Israel to the promised land ahead ka ha jegidere until ha eruo ebe ọ na-eje ọ na-ebezi n'akwa ya n'ebe ebe a anyị ji na-ekwu eziokwu nke Chineke ka Chineke mezie okwu a nye gị understanding na aha Eze Chite Oke Abịama ise